Hello, good morning to you all dear students. Welcome to another session of elective accounting 4. Today we are going to solve example number 2 of your textbook, insolvency account. So let us have a look at the question first. I have prepared both the statements, statement of affairs and deficiency account. Statement of affair, list gross liabilities expected to rank, assets, book value and realized value. List A, unsecured creditors. List B, fully secured creditors. List C, partly secured creditors. List D, preferential creditors. List E, property. List F, bills receivables and deficiency account. To write down debtors. List E, debtors. And list F, bills receivables. Okay, so this is the statement of affair and your deficiency account. So starting with the question, read the question first. From the following information given below, statement, prepare statement of affair and deficiency account of Sri Manekar Surti of Surat. He has started the business on 1/1/2015 with a capital of rupees 33,000 and his yearly drawings is 3,000. Profits is given 10,000 and losses are also given 1,500. Losses 3,000. On 31st/12/2019 he was declared insolvent. So information is given. Creditors, sundry creditors unsecured, first charge on building 4,000, creditors against life policy estimated to realize 4,000, so 12,000. Preferential creditors, there are 3 preferential creditors given. Loan from Mrs. Surti, bills discounted, expected to be dishonored 3,200. Bills building expected to realize 20,000. C. So first charge on building. So building 20,000 એમાં 4,000. So પેલું જે ચાર્જ છે એ fully secured થશે. Life policy against ના જે creditors છે partly secured થશે because life policy realize થશે 4,000 અને creditors છે 12,000. Building, plant and machinery on which depreciation is written of 6,000 and expected to realize 2,000. Second charge on building 12,000. So first charge પછી second charge એ 12,000. So building એ બી તમારા fully secured creditors થશે. Book dates are given. Furnitures 800 expected to realize, stock at cost and market value and cash on hand is given. So starting with the paragraph, firstly it is given starting with the capital. So he has started the business with capital of rupees 33,000. Then drawings amounting to rupees 3,000. So drawings 3,000. See, this is the statement, this is not ledger, therefore we are not writing to and by. Okay. Next, profit for the first 3 years are 10,000. So profits 10,000 and losses 3,000. So drawings are also 3,000 and losses also 3,000. On the right hand side we are writing the amount which increases the profit, and on left hand side we are writing the amount which reduces the reduces capital and increases capital.
On left hand side we write the amount which increases capital, and on right hand side the amount which reduces the capital is written. Next, sundry creditors unsecured. तो ये unsecured list में लखवानु sundry creditors 20,000. Next, first charge on building. So charge on building check કરી લેવાનું fully secured છે કે partly secured છે. So 4,000. Next, creditors against life policy 12,000 and life policy is realizing 4,000. So that is your partly secured creditors. So we are writing in list C, that is creditors against life policy 12,000, life policy realized value 4,000. So partly secured creditors represented rupees 8,000. Okay. Next, preferential creditors. So preferential creditors માં થશે house rent will be unsecured because house rent માં કઈ rule નથી. rules છે બે preferential creditors ના. એક તો ગવર્મેન્ટ ના ટેક્સીસ કે કંઈ પે કરવાના બાકી હોય એ, અને salary of the staff rupees 20 in all, right? So moving ahead with just a second, let me check. There would be an information which is missing in your example. So just hold on for a minute, I'll check and let you know. Then you just revise your question. It may be salary of 2 clerks, so preferential creditors will be only one. First, municipal taxes 300 rupees and salary of 2 clerks. Here the amount is missing, the word is missing. Salary of 2 clerks. So 20 rupees per clerk into 2. So 40 rupees will be the preferential creditor. Here it is 200. Municipal tax is 200 and salary of the clerk 40 rupees. એટલે કે બે ક્લર્કની સેલરી છે, અહીંયા મિસિંગ છે ઇન્ફોર્મેશન લખી નાખજો. અને હાઉસ રેન્ટ is not your preferential, that is your unsecured creditors, right? So we can do working note like this. First, salary of 2 clerk
So 20 into 2, 40. So total 200. 40 will be preferential. So remaining 160 will be unsecured. Okay. So preferential માં 40 લીધા અને salary લઈએ બીજી unsecured માં 160. 200 minus 40 preferential, right? Next, loan from Mrs. Surti. So here it is not specified that this is from Sridhan. So this is not considered as your unsecured creditors. So this is treated as the personal amount of the bankrupt person or insolvent. So Mrs. loan will be here. Loan of Mrs. Surti or Mrs. Surti's loan, rupees 3000. Next, bills discounted expected to be dishonored 3200. So unsecured creditors ma bills discounted 3200. So જેટલાના dishonor થવાના cases છે એ જ લખીએ છીએ 3200. Then building expected to realize 20000. So building પર જો ચાર્જ છે mortgage છે so અહીંયા લખી નાખવાનું realized value of building, it is 20,000, right? So 16,000 is surplus. એ અહીંયા જ રાખવાનું છે because હજી સેકન્ડ મોર્ગેજ બી આના પર છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. સો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી પર કંઈ છે નહીં તો પ્લાન્ટ અહીંયા લખીએ છીએ. હવે એની બુક વેલ્યુ થઈ જશે ઓનલી 14,000 because 6,000 is the depreciation. So 20,000 minus 6,000 depreciation, so 14,000, and from which expected to realize only 2,000. Next, second charge on building. So second charge on building, it is 12,000, right? હવે આ સેકન્ડ ચાર્જ પર શું થશે, એમાંથી બિલ્ડિંગનું જે સરપ્લસ છે એમાંથી જ આ ક્લિયર થશે. તો આ 1600 છે એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થયા એન્ડ બાકીના જે 4000 છે એ ટ્રાન્સફર થશે surplus as per contra transfer to list G. Right, this is E, this is F, this is G. So I repeat, first charge on building 4,000, realized value of building 20,000, so 16,000 surplus. જો આ બિલ્ડિંગ પર કોઈ સેકન્ડ મોર્ગેજ ના હોત તો આ 16,000 ડાયરેક્ટલી અહીંયા ટ્રાન્સફર થાત, પણ આના પર સેકન્ડ ચાર્જ બી છે તો સરપ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા રાખ્યું. સેકન્ડ ચાર્જ ઓન બિલ્ડિંગ લેસ કરીએ છીએ એમાંથી સરપ્લસ અને આ 4,000 છે એ અહીંયા ટ્રાન્સફર થશે, ઓકે, ઇન લિસ્ટ જી. તો અહીંયા લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ પ્લસ 4,000 surplus from list B, right? Next, book debts 6,000 goods. So good debtors 6,000, 6,000, doubtful 2,000 doubtful and realized only 600, and bad 500 and realized 0. Right? From 6,000 complete debtors are good debtors, so amount realized will be fully.
From 2000 only 600 will be realized and 500 will be bad debts. So book value is 500 and bad debts is realized value is dash or 0. Next, furniture expected to realize 350. So as there is no charge directly in the property furniture. Next, stock. So book value or cost 8,000 and realized value means market value 5550 and cash 100. Book value is also 100 and realized value is also 100. Right? Now calculating the assets. Just hold on. Plus 350 plus 5550 plus 100 plus 6600 plus, so that is 14,600. There are no bills receivables, so 14,600. Look at the calculation, look at the total. પહેલા બધી ઇન્ફોર્મેશન્સ પોસ્ટ કરી લીધી. રિયલાઇઝડ વેલ્યુની કોલમથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. 14,600 અમાઉન્ટ આવી, એમાં 4,000 એડ થશે એટલે 18,600. પછી તમારા પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ છે 240, રાઈટ. સો આમાંથી 240 પે થશે પેઇડ preferential creditors, right? So 18,600 minus 240, that is 18,360, right? અને અહીંયા કરી નાખીએ 240 paid as per list G or paid as per contract. Gross liability, as far as your gross liabilities are concerned, આપણે છેલ્લે લખશું. હવે લઈએ લિસ્ટ A નો ટોટલ 20,000 plus 300 plus 160 plus 3,200. So 23,660. અહીંયા નીલ આવશે, અહીંયા આવશે 8,000 અને અહીંયા પણ નીલ. So that is 23,660 plus 8,000, so 31,660. So 31,660 is the total of expected to rank. અહીંયા રિમેઇનિંગ અમાઉન્ટ છે 16,360 સરપ્લસ. આટલું તમારે પે કરવાનું છે. સો ડિફરન્સ અમાઉન્ટ ઓફ રૂપીસ 13,300 is your deficiency as per list H. G સુધીનું પૂરું એટલે ડેફિશિયન્સી એઝ પર લિસ્ટ H 13,300. હું પૂરેપૂરું ટેબલ તમને હમણાં બતાવી દઉં છું, રાઈટ. નેક્સ્ટ, નાવ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ડેફિશિયન્સી અકાઉન્ટ. જે અસેટ્સ અને લોસીસના જે કોઈ બી છે એ બધું લઈ લેવું પડશે અહીંયા. સો બિગિનિંગથી સ્ટાર્ટ કરો. લાઈફ પોલિસી, એ અમાઉન્ટથી તમારી કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, સો એ લખી લેવાની 4,000. નેક્સ્ટ, લોન ઓફ મિસિસ સુરતી લખાઈ ગયું છે. બિલ્સ ડિસ્કાઉન્ટેડનો લોસ, સો બિલ્સ ડિસ્કાઉન્ટેડ લોસ 5,000 minus 3,200. સોરી, ડિરેક્ટલી જે લોસ થવાનું છે એ જ 3,200.
Next, building. So 40,000 minus 20,000. So 20,000. Next, plant and machinery. So 14,000 minus 2,000. So that is 12,000. Building નું આવી ગયું 1420. Bad debts. See, from 2000 only 600 is realized. So 1400 plus 500. So bad debts are 1900. Furniture 800 minus 350. So that is 450. Stock 8,000 minus 5550. So that is 2450. And cash has no any loss. Deficiency લખી નાખીએ. It is 13,300. So now let us make the total. So 63,300 at left hand side. Now right hand side. Okay, drawings are given. Yearly average drawings. Okay. So drawings will be from 15 to 19, 15, 16, 17, 18 and 19. So drawings will be 3,000 into 5 years. So 15,000. Still something is missing. Bills discounted 5,000 and bill dishonored 3,200. So both the entries will be here. Alright, bills discount કરાવેલા છે એ અને dishonor થવાના છે એ બંને લેવા પડશે. So now 15,000 plus 3,000 plus 5,000, 3200, 20,000, 12,000, 1,900, 450 and 2450. Bad debts will be 1,900. So this is just a total 63,300. Let us check it once again. 3,000
building, plant and machinery taken, second charge, book debts, furniture, all is taken. Let me check it once again. 15,000 plus 3,000 plus 8200 plus 20,000 plus 12,000 plus 1,900 plus 450 plus 2450. There is an error of rupees 300 I am getting. So keep it as it is. I'll check and let you know. So this is the second example. Maneklal Surti. This is the statement of affair. Unsecured creditors, fully secured creditors, partly secured creditors, and preferential creditors, and deficiency account. Starting with example number 7 of your textbook, page number 115. Shri Unlucky commenced a business with initial capital of 17,100. Business profit is 10,000 and 7,500 for first 2 years, and lost 5,000 in third year, and allowing 1,000 as an interest on capital each year. Previous example ma interest on capital was not there. Here it is given. Drawing is per year 3,000 and adjudication order passed on 31st/12/19. So debtors, book dates આપેલા છે. Investment, factory creditors, again here debtors. Investment estimated to realized, factory creditors, mortgage loan on factory. See, mortgage is 40,000 and factory is realizing 76,000. So this mortgage is fully secured creditors. Second mortgage on factory only up to 10,000. So that is partly secured. 2 months rent unpaid 3,000. A clerk salary for 3 months unpaid. $300, municipal tax owing 200, Mrs. Unlucky's loan 50% from Sridhan, bills receivable discounted, of which 2,000 are likely to be dishonored. Next, bills receivable discounted 2,000 likely to be dishonored, 6,000 bills payable, 10,000 furniture, cash and bills receivable estimated to realize 3,000. Unlucky had gifted a scooter of his business worth rupees 5,000 to his son on 31st/12/2018, and scooter is estimated to realize rupees 1,000.
So two new adjustment in this example related with wife's loan and scooter. So start posting the same first, starting with capital. $17,100. Profit first year no 10,000, second year no 7,500. So 17,500. And loss of the third year is 5,000. Next, interest on capital, 1,000 of each year. So 1,000 into 3 years, so that is 3,000, right? So capital, profit, loss and withdrawals છે 3,000 per year. So drawings 3,000 into 3, so that is 9,000. 3 years ના ડેટા લેવાના છે બધા. Next, book dates લઈ લઈએ, datas. So good એટલે કે પૂરેપૂરા રિયલાઇઝ થશે 10,000, 10,000. Doubtful 15,000 and expected to realize only 2/3. So 15,000 into 2/3, so only 10,000 will be recovered, and bad debts will means no amount is going to be recovered from this 4,000, right? So these are your debtors. Then investment estimated to realize 15,000. So on investment, as there is no any mortgage, directly you can write down in property 25,000 and 15,000. all right. Next, factory. So factory પર mortgage છે તો એ અહીંયા નહીં લખવાનું. Next, creditors. કયા creditors છે કંઈ નથી કીધું તો એ unsecured creditors માં જશે. So creditors 50,000. Next, mortgage loan on factory. So એ પૂરેપૂરી રિયલાઇઝ થઈ જાય છે. જો ફર્સ્ટ મોર્ગેજ છે, સો ફેક્ટરીનું એસ્ટિમેશન છે 76. તો મોર્ગેજ ઓન ફેક્ટરી 40,000. Realized value of factory is 76,000. So remaining 36,000 અહીંયા લખવાનું સરપ્લસ. હવે આના પર સેકન્ડ મોર્ગેજ બી છે અને એ પાર્ટલી સિક્યોર્ડ છે. પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલમાં સેકન્ડ મોર્ગેજ બી ફૂલ્લી હતી તો એ ત્યાં જ સરપ્લસ રહ્યું. અહીંયા તમારે કરવું પડશે ટ્રાન્સફર ટુ લિસ્ટ સી, એટલે કે અહીંયા. હવે અહીંયા લખવાનું તમારે સેકન્ડ મોર્ગેજ ઓન ફેક્ટરી ઇટ ઇઝ 15,000. પણ મોર્ગેજિંગ અપ ટુ ક્યાં સુધી છે? only 10,000. Surplus from list B, right? So બાકીનું મોર્ગેજિંગ થશે 5,000 જે તમારું અનપેડ લાયબિલિટી છે. તો 36 માંથી 10,000 તમે ટ્રાન્સફર કર્યા લિસ્ટ સી માં. સો બાકીના 26,000 થશે સરપ્લસ ટ્રાન્સફર ટુ લિસ્ટ જી, રાઈટ? આ 10,000 છે એ અહીંયા અને બીજા 26,000 જે છે એ આવશે અહીંયા. ઓકે. નાઉ 2 months rent unpaid. So again, rent is your unsecured creditors. So unpaid rent 3,000.
clerk's salary for 3 months unpaid. So clerk's salary કેટલા બી મંથ્સની હોય એ ઇશ્યુ નથી. અહીંયા આપણે લેવાનું 20 rupees per clerk each per clerk. So there is only one clerk, so clerk salary only 20 rupees. See, total is 300, right? So from 20 it is preferential creditors, so 280 will be unsecured creditors, right? So clerk salary અને 20 rupees અહીંયા અને બાકીના જશે unsecured માં. So clerk salary 280 into bracket you can write down 300 minus 20. Next, municipal taxes. So municipal taxes preferential, so that is 220, right? Next, Mrs. Unlucky's loan. So second working, Mrs. Unlucky's loan. Total amount is 3,000, out of which 50% is from Stridhan and 50% from not from Stridhan, that is 50% other, you can write down. So 1500, this is to be written as unsecured creditors, and this 1500 will be deficiency account left hand side, right? 50% Stridhan मांथी छे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जशे, केम के Stridhan मांथी छे ए पे करवी पड़े. तो बाकीना Stridhan मांथी नथी तो आ कैश कोना हशे? मिस्टर अनलकीना ज हशे. तो आ कैश एवी रीते ट्रीट थशे के जेथी एनी कैपिटल इन्क्रीज थशे. तो आ बने ट्रीट करी लईए. एक तो अहींया लखी नाखीए वाइफ्स लोन फ्रॉम Stridhan 1500 અને અહીંયા લખી નાખીએ વાઇફ્સ લોન નોટ ફ્રોમ Stridhan 1500. જેટલું Stridhanમાં હોય અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટર્સમાં, Stridhan નો હોય એ ડેફિશિયન્સી અકાઉન્ટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ. નેક્સ્ટ ઇઝ bills receivable discounted, of which 2000 are likely to be dishonored. So bills dishonored 2000, right? Now that is at unsecured creditor side. Last, bills payable 10,000. So again that is your unsecured creditors. Bills payable 10,000, right? Next, furniture estimated to produce 1500. So furniture book value 2000 and realized value 1500. Cash 100. Bills receivables, we are having the separate list. 4,000 and estimated to realize 3,000. Alright. Now Shri Unlucky has gifted a scooter of his business worth ₹5,000 to his son on 31st/12/2018. Alright. Now just have a look at the bankruptcy date. Adjudication order was passed on 31st/12/2019, right? અને સ્કૂટર ટ્રાન્સફર કરે છે 31 ડિસેમ્બર 2018 ના. શું રૂલ છે? કોઈ બી અસેટ જો ઇન્સોલ્વન્ટ છે એ બેંકરપ્સી ફાઇલ કર્યાના 2 years સુધીના સમયગાળામાં જો કોઈ ફેમિલીને કે ફ્રેન્ડને ટ્રાન્સફર કરે છે તો એ વોલેન્ટરી ટ્રાન્સફર ગણાશે અને એ અસેટ તમારે પાછી લઈ લેવાની રહેશે, રાઈટ? તો આપણી ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સમાંથી જે વોલેન્ટરી ટ્રાન્સફરવાળું જે ટોપિક છે એ ઇફેક્ટ્સ આપણે અહીંયા ફોલો કરવાની.
So the very first thing એ તમારે તમારી અસેટ તરીકે ટ્રીટ કરવાની as you are taking it back, right? So 5,000 and realized value is 1,000. We are getting it back, so that should be written under the list E property. And second entry, amount realized from સ્કૂટર. એ અમાઉન્ટ તમને રિસીવ થશે તો એનાથી તમારી કેપિટલ ઇન્ક્રીઝ થશે, સો એ પણ તમારે લખવી પડશે ડેફિશિયન્સી અકાઉન્ટમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, રાઈટ? સો હિયર there are two entries altogether. First entry property માં લખી નાખવાનું asset side અને amount realized from scooter rupees 1,000. Now deficiency account માં losses જોઈ લઈએ. Again take one by one. તો પહેલા તો bad debts. So 5,000 doubtful debts માંથી ઓછા recover થાય છે અને 4,000 bad debts. So total 9,000 rupees. Now next investment. So loss on investment, $25,000 minus 15,000, 10,000. Factory, so loss on factory, 85,000 minus 76,000, so again 9,000. Next now directly bills dishonored, $2,000. Then bills receivables, so loss on bills receivables, 4,000 minus 3,000, so that is 1,000, right? So let us tally the statement of affair now first, starting with liability side, 50,000. ઓકે, પહેલાં અહીંયા અસેટ સાઇડ ટોટલ કરી લે. પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ પે કરવાના બાકી છે. 15,000, 1,500, 100, 1,000, 10,000, 10,000 plus 3,000. So that is 40,600 plus surplus from list B. ફેક્ટરીનું જે મોર્ગેજ હતું એ બચ્યું હતું ને એની વાત છે. સો પ્લસ 26,000, સો 66,600 minus 220 પ્રેફરન્શિયલ ક્રેડિટર્સ પે કરીએ એઝ પર લિસ્ટ H, સોરી B. So minus 220, so that is 64,400 બચે છે અમાઉન્ટ. હવે અહીંયા થઈ ગઈ નીલ, અહીંયા થઈ ગઈ નીલ. આ ટોટલ જોઈ લઈએ. 53,280 plus 1,500 plus 2,000 plus 10,000, so that is 66,780 plus 5,000, so that is
71,780. So payment કરવાનું છે 71,780. Amount on hand છે 64,400. So sorry, this is 66,380. Minus 71,780. So deficiency is 5,400. Deficiency as per list H is 5,400. So now I am transferring deficiency here 5,400, and let me get it tallied. 71,700 plus 17,500 plus 3,000 plus 1,500 plus 1,000 plus 5,400. So 45,500. And on credit side we have 5,000 plus 9,000 plus 9,000, 10,000. Loss on furniture is missing. It is 1,500 minus 2,000.